Hi friends, welcome to Tech Tutorial in Telugu by Teja, and in this video I am going to show you the step-by-step installation of Exchange Server 2013 in Windows Server 2012. ఈ రోజు మనం Exchange Server installation ఎలా చేయాలో చూద్దాము. దీనికోసం these are all the steps. ఈ steps అన్ని మనం పర్ఫామ్ చేసి Exchange Server ఇన్స్టాల్ చేయాలి. సో మీ అందరికీ తెలుసు ఎక్స్చేంజ్ సర్వర్ ఏంటంటే ఇంటర్నల్ మెయిల్ కమ్యూనికేషన్ కోసం యూస్ చేసుకుంటాము మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్. ఓకే, ప్రెజెంట్ మన ఎక్స్చేంజ్ సర్వర్ కాన్ఫిగరేషన్ ఎలా చేయాలి, లెట్ us see ద స్టెప్ బై స్టెప్ డీటెయిల్. ఫర్ దిస్ ది ఎక్స్చేంజ్ సర్వర్ని ఇన్స్టాల్ చేయాలి, కాన్ఫిగర్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ మన దగ్గర ఒక యాక్టివ్ డైరెక్టరీ ఉండాలి, డిఎన్ఎస్ సర్వర్ ఇన్స్టాల్ అయి ఉండాలి. ఇఫ్ యూ డోంట్ నో, మీకు తెలియకపోతే యాక్టివ్ డైరెక్టరీ ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి, యూ కెన్ గో త్రూ ద ప్రీవియస్ లింక్స్. ప్రీవియస్ వీడియోస్లో నేను చేశాను, డిఎన్ఎస్ సర్వర్ వీడియో కూడా చేశాను, యూ కెన్ గో త్రూ దట్. ఈ రెండు కాన్ఫిగర్ చేసిన తర్వాత మాత్రమే మనం ఎక్స్చేంజ్ సర్వర్ని చేయగలం. సో ఫర్ దిస్ మీరు నా సర్వర్ సెటప్ చూడొచ్చు. మన ల్యాబ్ కోసం నేను తీసుకున్న సర్వర్, దిస్ ఈస్ మై డీసీ, అంటే మన యాక్టివ్ డైరెక్టరీ ఉన్నది దీనిలోనే. ఐ విల్ షో యూ. గో టు సర్వర్ మేనేజర్. ఇందులో యాక్టివ్ డైరెక్టరీ రోల్స్ ఇన్స్టాల్ అయినాయి, యాజ్ వెల్ as డిఎన్ఎస్ రెండు కాన్ఫిగర్ అయి ఉన్నాయి. ఇఫ్ యూ ఫైండ్ ఎనీ డిఫికల్టీ, మీకు ఈ కాన్ఫిగరేషన్లో ఏమైనా డిఫికల్టీ ఫైండ్ చేస్తే జస్ట్ కామెంట్ మీ బిలో, ఐ కెన్ హెల్ప్ యూ అవుట్. ఓకే, నేను కాన్ఫిగర్ ఎలా చేశాను అని ఐ విల్ సెండ్ యూ డీటెయిల్స్గా పంపిస్తాను. సో ఆఫ్టర్ ద కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ ఏడి అండ్ డిఎన్ఎస్ ఓన్లీ వీ కెన్ పర్ఫార్మ్ ద ఎక్స్చేంజ్ సర్వర్ ఇన్స్టలేషన్. ఓకే, ఐ విల్ షో యూ ద ఐపీ డీటెయిల్స్ యాజ్ వెల్. నా డొమైన్ కంట్రోలర్ ఒక IP 11 యాజ్ వెల్ యాజ్ ద డిఎన్ఎస్ కూడా 11, ఎందుకంటే డిఎన్ఎస్ సర్వర్ కూడా దీనిలోనే ఇన్స్టాల్ చేశాను. ఫ్రెండ్, దీస్ ఆర్ ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ద domain controller. Okay, in the same way I am going to install the Exchange server in this server PC. Okay, in this I have installed Windows Server 2012 R2, and you can check the IP address as well. The IP address is 10.10.10.14. The DHCP server is 10.10.10.20, and DHCP server, and actually I have installed the DHCP server in the active directory only. You can find what are the servers installed over here. You can find DHCP also I have installed. Without DHCP also we can do, there is no issues, but presently I have installed DHCP over here. Okay, and let us check the connectivity between both the machines. We are able to ping the domain controller from whatever the server we are మన ఎక్స్చేంజ్ సర్వర్ ఇన్స్టాల్ చేద్దాం అనుకున్న సర్వర్కి మనం DC కూడా ఇక్కడ నుంచి కనెక్టివిటీ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ ద డొమైన్ కంట్రోలర్ అండ్ డిఎన్ఎస్ హ్యాస్ బిన్ ఇన్స్టాల్డ్ ఇన్ దిస్, అండ్ ఇందులో మనం ఇప్పుడు ఎక్స్చేంజ్ సర్వర్ ఇన్స్టాల్ చేద్దాం. Okay, let us see how to do this. The step 1 has been completed, step 2 కూడా అయిపోయింది. Now the step 3 is RSAT features నందని enable చేయాలి. For that you just copy this command. ఈ కమాండ్ కాపీ చేయండి, go to the machine, దీని మీద క్లిక్ చేస్తే PowerShell ఓపెన్ అవుతుంది. ఈ PowerShellలో ఆ కమాండ్ని పేస్ట్ చేయండి. PowerShellలో కమాండ్ పేస్ట్ చేసి ఎంటర్ క్లిక్ చేయండి. ఇది మొత్తం లోడ్ అయ్యాక ఫినిష్ అని వస్తుంది. టిల్ దట్ వెయిట్. ద ఆటోమేటిక్ అప్డేట్ ఈజ్ నాట్ ఎనేబుల్డ్ టు ఎన్ష్యూర్ ద ఫ్యామిలీ. ఆటోమేటిక్ ఎనేబుల్ లేకపోయినా పర్లేదు. మన ఈ ఫీచర్స్ అన్నీ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసాం. దీని తర్వాత లెట్ us చెక్ ద కమాండ్ 2. స్టెప్ 4 చూద్దాము. స్టెప్ 4లో ఏంటంటే ఈ PowerShellలో ఈ టోటల్ స్క్రిప్ట్ వాట్ ఎవర్ వీఆర్ షోయింగ్ రైట్ నౌ, ఫస్ట్ ఇది నెక్స్ట్ వన్ ఫస్ట్ ఇంపోర్ట్ మాడ్యూల్ చేసుకోవాలి. సర్వర్ మేనేజర్ని Ctrl+C కాపీ చేయండి, ఇక్కడ పేస్ట్. ఇంపోర్ట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఈ ఫీచర్స్ అన్నీ కూడా వాట్ ఎవర్ నేను ఇప్పుడు కాపీ చేస్తున్న కమాండ్ స్క్రిప్ట్ అంతా కూడా నేను పేజ్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో. యూ కెన్ గో త్రూ దట్, నో ఇష్యూస్. ఫ్రెండ్స్, మేక్ షూర్ మీరు మొత్తం కమాండ్ మొత్తం కాపీ చేస్తారని చెప్పి, ఎందుకంటే ఇట్ టేక్ మచ్ టైం.
దీనిలో ఉన్న డేటా అంతా ఫీచర్స్ కానీ యాప్ వెబ్ పేజెస్ కానీ వెబ్ రిక్వెస్ట్ మానిటర్స్ కానీ వెబ్ సర్వీసెస్ కానీ ఈ సర్వీసెస్ అన్నీ దీనిలోకి ఇప్పుడు లోడ్ అవుతాయి ఈ కమాండ్ ఎంటర్ చేయడం వల్ల. సో ఇట్ టేక్స్ ఎ వైల్. సీ ఫ్రెండ్స్, ద ఇన్స్టాలేషన్ ఆ రోల్స్ అన్నీ దీనిలోకి డంప్ అయిపోయినాయి. సో ఆ ఫీచర్స్ అన్నీ. సో యూ కెన్ ఫైండ్ ఇప్పుడు ఈ సర్వర్ని రీస్టార్ట్ చేయమని అడుగుతుంది. ఫర్ దిస్ వీ నీడ్ టు టైప్ రీస్టార్ట్ అని క్లిక్ చేయండి. సారీ, రీస్టార్ట్ హైపెన్ కంప్యూటర్ అని కమాండ్ ఇవ్వండి. సో ఇట్ విల్ రీస్టార్ట్ అవర్ సర్వర్. సో సర్వర్ సిస్టమ్ రీస్టార్ట్ అయింది. దానిలో ఉన్న ఫీచర్స్ అన్నీ ఫస్ట్ మనం చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఫస్ట్ మనం ఈ స్టెప్ పర్ఫామ్ చేసాం, ఏడీ క్రియేట్ చేసాం. లైక్ ఏడీ ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసింది, డిఎన్ఎస్ క్రియేట్ చేసాం. వీటిలో డౌట్స్ ఉంటే యూ కెన్ వాచ్ మన ఛానల్లో చేసిన ప్రీవియస్ వీడియోస్ చూడండి. దాని తర్వాత ఆర్సెట్ ఫీచర్స్ అన్నీ లోడ్ చేసాము. దాని తర్వాత ఆర్సెట్ ఫీచర్స్ అన్నీ ఈ సర్వర్లోకి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసాము. ఓకే, సో దాని తర్వాత కంప్యూటర్ని రీస్టార్ట్ చేసాం. టిల్ హియర్ మన స్టెప్స్ అన్నీ కంప్లీట్ అయిపోయినాయి. దాని తర్వాత ఏం చేయాలంటే వీ నీడ్ టు డౌన్లోడ్ ద ప్రీ రిక్వెస్ట్స్. అంటే ఎక్స్చేంజ్ 2013ని ఇన్స్టాల్ చేసే ముందు ఈ అన్ని ఫీచర్స్ని కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి మనం. ఏంటి అంటే మైక్రోసాఫ్ట్ యూనిఫైడ్ కమ్యూనికేషన్ మేనేజ్డ్ ఏపీఐ ఒకటి ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. యాజ్ వెల్ యాజ్ 2010 ఫిల్టర్ ప్యాక్ ఒకటి 64-బిట్ మన సర్వర్ కాబట్టి 64-బిట్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. యాజ్ వెల్ యాజ్ 2010 సర్వీస్ ప్యాక్ 1 ఇది కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎక్స్చేంజ్ సర్వర్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి ఫైనల్గా. సో ఈ 4 డౌన్లోడ్ లింక్స్ మన వీడియోలో ఉన్న డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చాను. యూ కెన్ గో త్రూ, సి, లెట్ దట్ లోడ్. సి ఫ్రెండ్స్, ఆ ఫీచర్స్ అన్నీ మనం ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత సో ఇట్ టేక్స్ మచ్ వైల్. అవన్నీ లోడ్ అయ్యి మళ్ళీ విండోస్ అన్నీ లోడ్ అవ్వడానికి ఇట్ టేక్స్ ఎ వైల్. ఇలా వస్తుంది. సి ఫ్రెండ్స్, ఆ ఫీచర్స్ అన్నీ లోడ్ అయ్యి ఇన్స్టాల్ అయిన తర్వాత సర్వర్ రీబూట్ అవుతుంది. రీబూట్ అయిన తర్వాత వీ నీడ్ టు లాగిన్ అగైన్. సి ఫ్రెండ్స్, మళ్ళీ సిస్టమ్ లోడ్ అయిన తర్వాత ఇంటర్ఫేస్ ఎలా ఉంటుంది. సి లెట్ us see టిల్ మనం ఏ స్టెప్ వరకు కంప్లీట్ చేసామో టిల్ హియర్ వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్. సి ఫీచర్స్ అన్నీ లోడ్ చేసిన తర్వాత సర్వర్ కూడా రీస్టార్ట్ చేసాం. నౌ వాట్ వీ నీడ్ టు డూ ఈజ్ ఎక్స్చేంజ్ సర్వర్ 2013 ఇన్స్టాల్ చేసే ముందు కొన్ని ప్రీ రిక్వెస్ట్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి. దానిలో అవేంటి అంటే యూనిఫైడ్ కమ్యూనికేషన్ మేనేజ్మెంట్ యూసీఎం ఇదొకటి, మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్ ఫిల్టర్ ప్యాక్స్ 64-బిట్ ఇదొకటి ఫిల్టర్ ప్యాక్స్, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆఫీస్ 2010 ఫిల్టర్ ప్యాక్ సర్వీస్ ప్యాక్ 64-బిట్ ఇదొకటి ఇన్స్టాల్ చేయాలి. యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎక్స్చేంజ్ సర్వర్ డౌన్లోడ్ చేయాలి. ఇవన్నీ సాఫ్ట్వేర్స్ డౌన్లోడ్ చేయడానికి లింక్స్ మన వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. సో నేను మన సర్వర్లో ఇవన్నీ ఆల్రెడీ డౌన్లోడ్ చేసి పెట్టాను. సి, ఇవన్నీ నేను ఆల్రెడీ డౌన్లోడ్ చేశాను. ఫిల్టర్ ప్యాక్ సర్వీస్ ప్యాక్ 1, ఫిల్టర్ ప్యాక్ 64-బిట్, యాజ్ వెల్ యాజ్ యూసీఎంఏ, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎక్స్చేంజ్ సర్వర్ సెటప్ ఫైల్. సి ఫ్రెండ్స్, మనకి ఎగ్జిస్టింగ్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఏమైనా నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చాను అవన్నీ డౌన్లోడ్ చేసి పెట్టాను. యూసీఎంఏ, ఫిల్టర్ ప్యాక్, సర్వీస్ ప్యాక్, యాజ్ వెల్ ఫిల్టర్ ప్యాక్ 64-బిట్, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎక్స్చేంజ్ సర్వర్ ఇవన్నీ ముందే డౌన్లోడ్ చేసి ఉంచాను. ఇది కెన్ డౌన్లోడ్, నేను వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ యూజ్ చేసి మీరు కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం యూసీఎంఏ ఇన్స్టాల్ చేయాలి. సి, మన స్టెప్స్లో యూ కెన్ ఫైండ్. సి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం యూసీఎంఏ మాడ్యూల్ని ఇన్స్టాల్ చేయాలి. ఆ సాఫ్ట్వేర్ దానికోసం ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఇన్స్టాల్ యూసీఎంఏ Runtime. సో ఈ ఫైల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ అయ్యి ఇన్స్టాల్ అవ్వడానికి ఇవన్నీ కొంచెం టైం టేకింగ్, జస్ట్ బీ పేషెంట్. ఓకే, సి ఎక్స్ట్రాక్ట్ అయిన తర్వాత ఇట్ విల్ ఆస్క్ క్లిక్ నెక్స్ట్, లైసెన్స్ అగ్రిమెంట్ యాక్సెప్ట్ చేయండి, ఇన్స్టాల్.
ఇన్స్టాల్ కంప్లీట్ అయింది. సో UCMI ఇన్స్టలేషన్ అయిపోయింది. దిస్ వన్ హ్యాస్ కంప్లీటెడ్. నెక్స్ట్ వీ నీడ్ టు ఇన్స్టాల్ ఫిల్టర్ ప్యాక్ 64-bit. ఫిల్టర్ ప్యాక్ 64-bit. ఎక్స్ట్రాక్ట్ డబుల్ క్లిక్ చేయండి, క్లిక్ నెక్స్ట్. లైసెన్స్ అగ్రిమెంట్ యాక్సెప్ట్ చేయండి, క్లిక్ నెక్స్ట్. ఫిల్టర్ ప్యాక్ 2.0 సక్సెస్ఫుల్లీ కంప్లీటెడ్. ఓకే, దాని తర్వాత మనం సర్వీస్ ప్యాక్ 1 ఇన్స్టాల్ చేయాలి. లెట్ us ఇన్స్టాల్ సర్వీస్ ప్యాక్ 1. లైసెన్స్ అగ్రిమెంట్ యాక్సెప్ట్ చేసి కంటిన్యూ. సో ఈ ఇన్స్టాలేషన్స్ అన్నీ యూ మైట్ బీ అవేర్ ఆఫ్. ఇన్స్టాలేషన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. అన్నీ లైక్ వాట్ ఎవర్ ద సపోర్టింగ్ ప్యాకెట్స్ ఏదైతే రిక్వైర్డ్ ఉన్నాయో అవన్నీ ప్రెజెంట్ మనం ఇన్స్టాల్ చేసేసాము. లెట్ us see the next step. So we need to install the Xen server. Xen server setup file ఇన్స్టాల్ చేయండి, డబుల్ క్లిక్. ఇది చాలా ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది. ఎక్స్ట్రాక్షన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది, క్లిక్ ఓకే. ఎక్స్ట్రాక్షన్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత సెటప్ ఫైల్ రన్ చేయాలి. సెటప్ అని ఉంటుంది, జస్ట్ డబుల్ క్లిక్ ఇట్. మైక్రోసాఫ్ట్ ఎక్సెన్ సర్వర్ ఇన్స్టలేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. చెక్ ఫర్ అప్డేట్స్ వద్దు, ఇట్ టేక్స్ లాంగ్ వైల్. తర్వాత అయినా మనం అప్డేట్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకో. డోంట్ చెక్ ఫర్ అప్డేట్స్, క్లిక్ నెక్స్ట్. ఇన్స్టలేషన్ ఎక్స్చేంజ్ సర్వర్ ఏంటి, దాని యూజెస్ ఏంటి, దాని ప్రొడక్టివిటీ అన్నీ జస్ట్ బ్రీఫ్ ఓవర్ వ్యూ చూపిస్తుంది. జస్ట్ క్లిక్ నెక్స్ట్. ఇక్కడ లైసెన్స్ అగ్రిమెంట్ని యాక్సెప్ట్ చేయండి. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ గో త్రూ దిస్, యూ కెన్ రీడ్ దిస్ లైసెన్స్ అగ్రిమెంట్ యాజ్ వెల్. క్లిక్ నెక్స్ట్. So as a beginner you just use recommended settings only, don't go for the customized settings. Okay, present మనం recommended settings యూస్ చేద్దాము. Click next and select the exchange server role you want to install on this computer. So I want to install a mailbox role as well as the client access role. So మనం ఈ రెండు బాక్స్ చెక్ చేయాలి. So it will ask which type of installation you want to. So మనం 2 boxes mailbox as well as the client access role రెండు ఇన్స్టాల్ చేయాలి. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, విండోస్ సర్వర్స్ రోల్స్ అన్ని దీనికి ఏదైతే కంపాటబుల్ ఉంటాయో లైక్ ఎక్స్చేంజ్ సర్వర్ ఇన్స్టాల్ అవడానికి అవి ఆటోమేటిక్గా బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఇన్స్టాల్ అవుతాయి. క్లిక్ నెక్స్ట్. సో ఇన్స్టాలేషన్ స్పేస్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్, ఇది చూపిస్తుంది. సో అవైలబుల్ స్పేస్ ఇన్స్టాల్ కంటే ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి సో నేను C డ్రైవ్లోనే ప్రజెంట్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఎక్స్చేంజ్ సర్వర్ కూడా ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాను. డిఫాల్ట్గా ఉన్నవి సో ఐ విల్ ఈ డిఫాల్ట్ లొకేషన్ అలాగే ఉంచేస్తున్నాను. క్లిక్ నెక్స్ట్. సో ఎక్స్చేంజ్ సర్వర్ ఆర్గనైజేషన్ నేమ్ మనం ఏదైనా ఇవ్వచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఎక్స్చేంజ్ ఆర్గనైజేషన్ నేమ్ వచ్చి టెక్ ట్యూటోరియల్ అని ఇచ్చాను. జస్ట్ క్లిక్ నెక్స్ట్. ఈ సెక్యూరిటీ మార్క్ అనేది మనం చెక్ చేయకూడదు, ఎందుకంటే you should not apply this security module if a person or the group manager both exchange and the active directory. అంటే లైక్ యాక్టివ్ డైరెక్టరీకి ఎక్స్చేంజ్ సర్వర్కి ఒకటే అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఉంటే ఇది చెక్ చేయకూడదు, ఎందుకంటే స్ప్లిట్ పర్సనాలిటీ, ఎక్స్చేంజ్ సర్వర్ వేరు, అడ్మినిస్ట్రేటర్ వేరు, ఏడీ అడ్మినిస్ట్రేటర్ వేరు అన్నప్పుడే ఇది చెక్ చేస్తాము. సో మనం రెండు ఒకళ్ళని ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి క్లిక్ నెక్స్ట్. మాల్వేర్ ప్రొటెక్షన్ మనం ఎనేబుల్ చేయొచ్చు, డిజేబుల్ చేయొచ్చు. ప్రెజెంట్ నేను డిజేబుల్ చేస్తున్నాను. నో. క్లిక్ నెక్స్ట్. సో ఇట్ టేక్ సమ్ వైల్. ఓకే, ప్రీ కాన్ఫిగరేషన్ రిక్వెస్ట్ అన్ని లోడ్ అవ్వడానికి టేక్ సమ్ వైల్. ఫ్రెండ్స్, సెటప్ ఫైనలైజ్ అవుతుంది. సో యాక్చువల్లీ నాకు ఇన్స్టాలేషన్కి అరౌండ్ 1 hour తీసుకుంది టైమ్. సో మీరు లైక్ ర్యామ్ యాజ్ వెల్ as ప్రాసెసర్ డ్యూయల్ లైక్ ఎక్కువ ఇస్తే లైక్ అరౌండ్ 8 GB అలా యూస్ చేస్తే ఇంకా 45 minutes అలా అయిపోతుంది ఇన్స్టాలేషన్. ఇట్ వోంట్ టేక్ మచ్ వైల్. ఫ్రెండ్స్, సెటప్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో కంగ్రాచులేషన్స్, సెటప్ హ్యాస్ బీన్ సక్సెస్ఫుల్లీ కంప్లీటెడ్. ఇన్స్టాలేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ సర్వర్ 2012.
లాంచ్ ఎక్స్చేంజ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సెంటర్ది చెక్ మార్క్ చేసి ఫినిష్ క్లిక్ చేయండి. ఇన్స్టాలేషన్ సెటప్ ఇన్స్టాలేషన్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఫినిష్ క్లిక్ చేస్తే మనకు ఒక వెబ్ యాప్ ఓపెన్ అవుతుంది, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ టూల్స్ ఓపెన్ అవుతుంది. దీనిలో ఫస్ట్ టైం లోడింగ్ కాబట్టి కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది, జస్ట్ వెయిట్. ఎగ్జంప్షన్గా యాడ్ చేయండి HTTPS అనేది లోకల్ హోస్ట్ని. యాడ్ అని క్లిక్ చేయండి, ట్రస్టెడ్ సైట్ కింద క్లోజ్. రికమెండెడ్ సెట్టింగ్స్ యూజ్ చేసి ఓకే చేయండి. అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కన్సోల్ ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది. EX001 HTTPS అంటే లోకల్ హోస్ట్ కంప్యూటర్ నేమ్తో డౌన్లోడ్ అవుతుంది. సో మన డొమైన్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ యూజ్ చేసి మనం లాగిన్ అవుదాం. సైన్ ఇన్. సో ఇంకో ఎగ్జంప్షన్ అడుగుతుంది, క్లిక్ యాడ్ క్లోజ్. ఫ్రెండ్, దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ద URL చూడండి, https:/localhostname/ECP. ఇలా మన అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కన్సోల్ ఓపెన్ అవుతుంది. సో దీని తర్వాత మనం ఏం చేయాలంటే ఇక్కడితో ఎక్స్చేంజ్ సర్వర్ ఇన్స్టాలేషన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో ఎక్స్చేంజ్ సర్వర్ కరెక్ట్గా వర్క్ చేస్తుందా లేదా అని తెలియాలంటే మనం మన డొమైన్ కంట్రోల్లోకి వెళ్దాం. దిస్ ఈజ్ ఎక్స్చేంజ్, దిస్ ఈజ్ డొమైన్ కంట్రోలర్. ఈ డొమైన్ కంట్రోల్లోకి వెళ్ళి డొమైన్ కంట్రోల్లోకి వెళ్ళి ఇది ఒక మన డొమైన్ కంట్రోలర్. దీనిలో సర్వర్ మేనేజర్ ఓపెన్ చేసి క్లిక్ ఆన్ టూల్స్ మీద క్లిక్ చేసి గో టు అడ్మినిస్ట్రేట్ యాక్టివ్ డైరెక్టరీ యూజర్స్ అండ్ కంప్యూటర్స్. ఇక్కడ మనం డొమైన్ కంట్రోల్స్ చెక్ చేస్తే ఒకటే డొమైన్ కంట్రోలర్ ఉంది. యాజ్ వెల్ యాజ్ కంప్యూటర్స్ చెక్ చేస్తే ఇవన్నీ కంప్యూటర్స్. యూజర్స్లో యూ క్యాన్ ఫైండ్ మెనీ యూజర్స్. సో మనం ఏం చేద్దాం అంటే ఇక్కడ ఒక 2 యూజర్స్ని క్రియేట్ చేద్దాం. రైట్ క్లిక్, గో టు న్యూ యూజర్ నేమ్ వచ్చి టోనీ అని ఇస్తున్నాను. టోనీ. యూజర్ టోనీ క్రియేట్ అయింది. ఇంకో యూజర్ని క్రియేట్ చేద్దాం. గో టు న్యూ, గో టు యూజర్స్, సోనీ. సో నేను 2 యూజర్ని క్రియేట్ చేశాను, సోనీ యాజ్ వెల్ యాజ్ టోనీ. టూ యూజర్స్ని క్రియేట్ చేశాను. ఇది నేను యాక్టివ్ డైరెక్టరీలో క్రియేట్ చేశాను. 2 యూజర్స్. గో టు ఎక్స్చేంజ్ సర్వర్ మేనేజర్. ఇక్కడ ఆ పర్టికులర్ యూజర్స్ని యాడ్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ యూజర్స్కి మెయిల్ బాక్సెస్ క్రియేట్ చేయాలి. ఫర్ దట్ ఇక్కడ ప్లస్ సింబల్ మీద క్లిక్ చేయండి. ఇక్కడ బ్రౌజర్ ఉంది కదా, బ్రౌజ్ మీద క్లిక్ చేయండి. యూజర్స్ ఎవరెవరు ఉన్నారో ఆ యూజర్స్ అందరినీ ఇక్కడ హైలైట్ అవుతాయి. మన యాక్టివ్ డైరెక్టరీలో ఎవరైతే యూజర్స్ ఉన్నారో ఆ యూజర్స్ అందరినీ మనం ఇక్కడ ఫైండ్ చేయొచ్చు. మనం క్రియేట్ చేసిన యూజర్స్ ఎవరు? సోనీ యాజ్ వెల్ యాజ్ టోనీ.
ఈ ఇద్దరు యూజర్స్ని యాడ్ చేద్దాము. ఎప్పుడైతే యూజర్ని యాడ్ చేసామో ఆ యూజర్ ఇక్కడ హైలైట్ అవుతారు. ఇన్ ద సేమ్ వే టోనీని కూడా యాడ్ చేద్దాము. నౌ వాట్ ఐ హ్యావ్ డన్, నేను మన యాక్టివ్ డైరెక్టరీలోకి వెళ్ళి ఒక 2 యూజర్స్ని క్రియేట్ చేశాను. ఆ యూజర్స్ని మన ఎక్స్చేంజ్ మెయిల్ బాక్సెస్ క్రియేట్ చేశాను. ఓకే, నౌ మన దగ్గర ఉన్న క్లయింట్ కంప్యూటర్స్ ఏదో ఒకటి ఆన్ చేద్దాం. నా దగ్గర క్లయింట్ కంప్యూటర్ ఒకటి ఆన్ చేస్తున్నాను ప్రెజెంట్. ఈ క్లయింట్ కంప్యూటర్ అనేది మన డీసీలో ఆల్రెడీ జాయిన్ అయి ఉంది, మన డొమైన్లో యాడ్ అయి ఉంది. మీరు ప్రీవియస్ క్లాసెస్ మిస్ అయితే లైక్ కంటిన్యూషన్లో మనం ఆల్రెడీ చేసేస్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే లాంగ్ లెంతీ ప్రాసెస్. సో మీరు ఏమేమి వీడియోస్ చూడాలంటే ఎక్స్చేంజ్ సర్వర్ ఇన్స్టాలేషన్ ఎలా తెలియాలంటే యూ నీడ్ టు నో డీసీ ఇన్స్టాలేషన్, డిఎన్ఎస్ కాన్ఫిగరేషన్, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఎక్స్చేంజ్ సర్వర్ కంటిన్యూషన్, అండ్ ఒక క్లయింట్ కంప్యూటర్ని డొమైన్లో ఎలా యాడ్ చేయాలో కూడా మనం ఒక వీడియోలో ఉంది క్లియర్గా. నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ క్లయింట్ మిషన్ యాడ్ చేశాను, ఆన్ చేశాను. ఆ క్లయింట్ మిషన్లోకి నేను టోనీగా లాగిన్ అవుతా. టోనీ ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మన ఎక్స్చేంజ్ అనేది వెబ్ అప్లికేషన్లో అలా వచ్చేస్తుంది. దాన్ని మన ఎక్స్చేంజ్ మెయిల్ బాక్స్ ఎలా ఓపెన్ చేయాలంటే https://లోకల్ హోస్ట్ నేమ్, మనం లోకల్ హోస్ట్ నేమ్ ఏమి ఇచ్చాం ex001/ECP. ఎంటర్. క్లిక్ ఆన్ కంటిన్యూ టు ది వెబ్సైట్. ఇక్కడ అడుగుతుంది యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్. నేను ఎవరిలాగా లాగిన్ అయ్యాను ప్రెజెంట్, టోనీ, రైట్? టోనీ లాగా లాగిన్ అవ్వను. టోనీ admin@1. డొమైన్ కూడా ఇవ్వండి. మనం ఇక్కడ మన టైం జోన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సేవ్. ఎక్స్చేంజ్ మెయిల్ బాక్స్ అనేది మన అవుట్లుక్లో కాన్ఫిగరేషన్లో కాకుండా ఇప్పుడు ఇలా వెబ్ అప్లికేషన్లో కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు 2013 యూస్ చేసుకొని. ఇది టోనీ యొక్క టోనీ యొక్క ఎక్స్చేంజ్ సర్వర్లోకి మనం లాగిన్ అయ్యాం. మెయిల్ చెక్ చేయాలంటే ఇక్కడ టోనీ మీద క్లిక్ చేసి యూ నీడ్ టు సెలెక్ట్ మై మెయిల్. వెన్ యూ క్లిక్ ఆన్ మై మెయిల్ తన ఒక మెయిల్ బాక్స్ మొత్తం లోడ్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ టోనీ మెయిల్ బాక్స్. ఇందులో మనం సోనీకి ఏదైనా మెయిల్ పంపిద్దాం. సబ్జెక్ట్లో టెస్ట్ మెయిల్. హాయ్, నేను హాయ్ దిస్ ఇస్ టోనీ అని చెప్పి సోనీకి మెసేజ్ పంపిస్తాను. సెండ్ ఐటమ్స్లో చెక్ చేద్దాము. సోనీకి మెయిల్ వెళ్ళింది. మనం ఇప్పుడు సోనీలా లాగిన్ అయ్యి చెక్ చేద్దాం. సైన్ అవుట్. సోనీలా లాగిన్ అవుదాం. ఫస్ట్ టైం లాగిన్ అప్పుడు అడుగుతుంది ఇలా. టైం జోన్ సెలెక్ట్ చేయని ఉన్నప్పుడు నెక్స్ట్ టైం నా లాగిన్ అయినప్పుడు మనకి ఇది అడగదు, ఎందుకంటే 1 టైం సేవ్ అయిపోతుంది. మనం ఎప్పుడైతే సోనీలో లాగిన్ అయ్యామో టోనీ యొక్క మెయిల్ ఏదైతే పంపించాడో సోనీ మెయిల్ పంపించింది, మనం యూ కెన్ సీ ఇన్ ద ఇన్బాక్స్. దీనికి మనం రిప్లై కూడా ఇవ్వచ్చు. ఎలా అంటే జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ రిప్లై ఓవర్ హియర్. రిప్లైలో మనం యాడ్ చేయొచ్చు. have received your email. ఓకే అని నేను టైప్ చేసి మళ్ళీ టోనీకి రివర్ట్ చేస్తున్నాను.
ఓకే, సెంట్ ఐటమ్స్లో మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు. మనం రిసీవ్ అయిన మెయిల్కి మనం రివర్ట్ చేసాము. ఇన్ దిస్ వే వీ కెన్ కాన్ఫిగర్ ఎక్స్చేంజ్ సర్వర్. మీకు చెక్ చేయాలంటే రివర్ట్ అయిన మెయిల్ వెళ్తుందో లేదో మళ్ళీ టోనీకి లాగిన్ అయ్యి చెక్ చేసుకోవచ్చు మీరు. See, I have received your email. మన సోనీ ఏదైతే రిప్లై ఇచ్చాడో టోనీలోకి అక్నాలజ్మెంట్ కూడా వచ్చింది, సెంట్ ఐటమ్స్ కూడా కనబడుతున్నాయి. ఓకే, ఇన్ దిస్ వే వీ నీడ్ టు కాన్ఫిగర్ ఎక్స్చేంజ్ సర్వర్. ఇఫ్ యూ ఫైండ్ ఎనీ డిఫికల్టీ, ఏదైనా మీకు డిఫికల్టీ వచ్చినా సరే, లైక్ కాన్ఫిగరేషన్లో ఏమైనా మిస్ అయినా, ఏదైనా పాయింట్స్ ఇంక్లూడ్ చేయాలన్నా సరే, ప్లీజ్ యూ కెన్ గైడ్ మీ. దిస్ ఈజ్ నాట్ టు గెయిన్ సమ్ మనీ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్. ఎవరో ఒకరికి మనం తెలిసింది ఏదో ఒకటి యూజ్ అవుతుందని ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో జస్ట్ ఈ ఛానల్ క్రియేట్ చేశాను. And share to your friends and please do subscribe. Okay, thank you friends, have a nice day.